E pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, voltando exatamente de onde paramos. Ele comentou sobre Wraith, Ghosts, fantasmas e aparições. Existe um livro no universo do Vampiro à Máscara chamado Wraith, que lida exatamente com classes de aparições e cada uma tem seus poderes. Então, várias criaturas que você vê no universo desse jogo tem livros separados de RPG que você pode jogar simplesmente só com ela. Você pode fazer um RPG inteiro só de aparições e fantasmas, se você quiser. Tem um livro totalmente dedicado para isso, tanto quanto tem um para lobisomem, para magos, para vampiros, até fada tem livro deles, até múmia tem livro deles, enfim. É um universo bem grande. Deixa eu ver. Eu conheci algum. Não. Eu conheci alguns Kindred na praia que não pareciam Kindred. Normalmente eu não falarei isso pra ele, porque eu não gosto de revelar os Team Blood. Eu tenho um pouco de carinho por eles. Mas como eu sei que o Beckard é um sujeito de gente boa, eu vou falar normal. Thin Bloods. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred. Hence the name, Thin Blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. Beckard parece estar interessado nos Team Bloods e está estudando sobre eles, por isso que ele está em Los Angeles. Interessante. O Barão de Santa Mônica tem personalidade dupla, no caso aquela maluca malcaviana. She's undoubtedly Malkavian. Or should I say, they are undoubtedly Malkavian. Justo. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air, like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one, and be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Yeah. Night Beckard. Uma arma. Não, a arma, eu quero. Então, agora o Sabbat tá na minha cola. E aí, meu querido? Tô na hora de destrinchar umas informações. Nice work, fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Fledgling é uma forma escrota de você chamar vampiros novatos. Você conhece um cara chamado Beckett? Beckett? Well, I know of him. Why? Eu conheço ele. Eu ouvi dizer que ele está na cidade. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Então, Beckett ele é um vampiro famoso por ser um historiador e pesquisador sobre a verdade por trás da história dos vampiros. Então ele meio que tem um respeito como um estudioso. Tem algumas questões sérias para você, Bertrand. What do you need? Eu conheci o seu ghoul, Nox. I know you did. Sharp kid. Can track like a bloodhound. I watched him work for a while before I approached him. I had no idea how eager he would be to help. Eu sei que ele tava... I knew you would. I had him watching you-know-who for me. It was inevitable you'd pass through our joint. I told him to keep an eye out for you, gave him lines to feed you, the whole bit. Huh.
No, you helped me remove a spy without revealing myself or getting my hands dirty. Pretty good actor, that Knox, huh? Então o Nox estava se fazendo de idiota. E ele me fez trabalhar para o Nosferatu sem que eu soubesse. Não foi muito amigável. Don't take it hard, fledgling. I won't be the last elder to milk you for a favor. Sure. Prince Lacroix. O que ele acha dele? What am I gonna say? He's the boss now. About the guy. Quem é o cara grandão que decapitou a que me transformou? He's LaCroix's Iron Fist. No one knows the sheriff, really, except LaCroix. No one even knows the guy's name. There's lots of rumors about him, though. I heard LaCroix picked him up in Africa over 100 years ago. Obviously, they work well together. Então aquele grandalhão esquisito foi pego na África pelo LaCroix. Chamado de xerife. Ok. Sure. Que tal... Quem é o Nines Rodrigues? From what I hear, he's a likable sort, and that's a problem. Nines Rodriguez is the kind of guy you want on your side, and more kindred go anarch every day because of him. Ok. Nines Rodrigues é um anarquista que todo mundo adora. Ok. Que tal falar sobre os clãs? Sure. Bruja. They're a bunch of malcontents. They get pumped up by rousing the rabble they keep around them. Like, that's hard. Nothing breeds faster than contempt. And that's what the Bruja are all about. Jealousy and contempt. Ok. Sure. Gangrel. They fancy themselves loners and drifters running around the countryside and barking at the moon. It's all just an act. Gangrel can walk upright. They just choose not to. Sure. Agora Malkavianos. Malkavians are, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work, and, not all of them are worth listening to, but, they're all good fun, if you ask me. Sure. Vamos ver sobre os outros clãs. Nosferatu. The Nosferatu are damn good at what we do. No one even argues that. If you need to know, if you want it found, you come to us. We're indispensable. Not a bad place to be in the afterlife. Look at you. The Nosferatu stick together, pool resources. We have more going on than anyone could guess at. Our web blankets the night. Fofo. Nosferatu é parte da Camarilla? I'm loyal to the clan, loyal to my primogen, and therefore loyal to the Camarilla. Senti hesitação. The Nosferatu are the eyes and ears of the Camarilla, so they take care of us. They value our services, or don't want to be on our bad side. Either way, no one bothers us. Ok. Sure. Agora Toreador. I don't rub elbows with the pretty bloodsuckers much, but I've seen them work people like puppeteers, and that's admirable. Now, if only they'd get off their slimy asses and put their talent to some use besides feeding their egos. Pra ver se não curte muitos historiadores. Sure. Tremere. Mages. I don't have any reason to trust them. They're creepy, and I think they like it that way. But to be honest, I don't hear much about the Tremere. There's a few in LA, but all in all, there's not that many of them. Ok. Não confia na gente, mas tá tudo certo. There's one high. There's one right. Tem bem aqui pra você não confiar. Well, from what I hear, you're part of a dying breed.
cure? Venture. Well, they get a bad rap if you ask me. Everyone likes to take shots at the man in charge, but when it comes to getting the job done, the Ventru know how to step up. They can take the heat. Sobre os sectos. Yeah, Anarquistas. the Anarchs. Yeah, I respect what they do, strenuous liberty and all that jazz, but they're kidding themselves. Wherever there's an ounce of power to be had, there'll be people dicking each other over. You think the Camarilla invented that? Yeah. Sobre Camarilla. The Camarilla works. When you let vampires run wild, you wind up with caitiff frenzying in the streets, then bloods blowing the Masquerade, and hunters sniffing around. Law and order is the kindred's friend. Que são cativos? Caitiff are just riffraff vampires who don't know anything about vampire society. Don't know their clan. Mutt vampires. What I suspect you were perilously close to becoming if LaCroix hadn't intervened. Então, cativos são caitiff. São vampiros que não conhecem seus clãs, seus lugares na sociedade e não sabem nada sobre o que é ser vampiro. Entendeu? Não sabia disso não. Yeah. Sabbat. You ask me, the Sabbat makes no sense. They couldn't care less about the Masquerade, and they seem to care even less about themselves. It's like, hey, let's all spread hell on Earth so we can feel big and bad. Oops, I'm dead. Now how did that happen? Ok. Interessante. Bom, como um resumão pra galera que não lê inglês, né? Existe clãs, existe sectos. Os dois sectos oficiais são Camarilla e Sabbat. Camarilla prega a ordem entre os clãs de vampiro que seguem ela, e a Camarilla protege eles em retorno, como se fosse uma troca de favores e trabalhos. O que mais mesmo? Sabbat não. A Camarilla ela prega a ordem e ela também prega pela proteção da máscara, que é você não se exibir como vampiro para os mortais. O problema da Camarilla é a natural corrupção, né? O príncipe normalmente é um filho da mãe, na maioria das vezes. A gente vai parar aquela menina. Sabbat é só um eu não sei muito sobre Sabbat, pela verdade. Eu sei que eles são caóticos, eles. I missed you. Did you miss me? Deixa eu pegar um pouco de sangue dessa trouxa aqui. Obrigado. Seu sangue não é dos melhores não, viu? Vagabundo que eu drenei tem mais sangue que você. O que mais? Então, o Sabbat eles estão um pouco se ferrando, eles querem mais é mostrar que eles são um vampiro predador mesmo e sair ferrando com todo mundo que vê pelo caminho. O táxi tá aqui. Ok. Já os anarquistas eles são considerados no meio termo, tipo, eles não gostam da burocracia da Camarilla e não são escrotos violentos como o Sabbat, então eles tentam manter o meio termo. E
vários clãs de vampiro escolhem entre os dois sectos para ficar, e eles trabalham para esses sectos e os sectos protegem eles tecnicamente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mim, algum e-mail. E-mail. 5. Lacrosse. Blood. Ok, pra ver se eu tenho que roubar o sangue da clínica. Ok. Think the first move. King move. Ok, temos uma missão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Rivers' agent released a statement stating that Rivers' crash was due to a mechanical problem and that the studio is not pursuing legal action against Rivers for the trademark gate's destruction. Ok. Hello, LA. You're up way. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.